Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu sasa kwenye kipindi cha Tamrini. Na leo hii mtazamaji, itazingatiwa kwamba zimesalia tu siku mbili kabla ya kukamilisha mwaka mmoja tangu kuapishwa kwake Rais William Ruto kama rais wa 5 wa taifa hili. Siku yenyewe itakuwa inaadhimishwa tarehe 13 mwezi huu wa Septemba mwaka huu, na itakuwa ni siku ambayo ilifanyika siku ya Jumatano, na hivyo basi tutakuwa tunazidi kuangazia, je, mwaka mmoja baada ya serikali ya Kenya Kwanza kuchukua usukani, ni yapi ambayo imetekeleza, changamoto zimekuwa ni zipi, na Wakenya na hata mashirika mbalimbali yanatarajia nini ifanywe tofauti ili kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa bora zaidi kwa Wakenya. Na hivyo basi, ili kuzungumzia hayo yote, kwenye studio niko naye Meshak Odede ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa kazi ya kujitolea humu nchini, vyama vya kazi ya kujitolea humu nchini, na vilevile tuko naye Peter Ndubai ambaye ni mwenyekiti naibu mwenyekiti wa chama cha DP. Tutakuwa tunaangazia hayo yote kuhusiana na yale ambayo tunatarajia na yale ambayo yanastahili kufanywa tofauti. Hivyo basi mtazamaji, wasiliana nasi kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Twitter utatupata @KBC Channel 1, @Nancy Okware, na vilevile matangazo haya yanapepereshwa moja kwa moja kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook @KBC Channel 1 News. Karibu sana, tuandamane hadi tamati. Leo hii anayetusaidia kwa upande wa ishara ni Brian Muraru. Na tukianza moja kwa moja, ningependa kuanza nawe Bwana Meshak Odede, kidogo tu kuhusiana na hayo ambayo unafanya kwenye ule muungano wa kazi ya kujitolea. Kwanza kabisa, nafasi ya kazi ya kujitolea humu nchini, manake kuna wengi wakisikia kwamba unafanya kazi bila kulipwa wanasema ya kwamba hawawezi kuanzia pale. Asante sana Nancy. Vile umesema, mara nyingi Wakenya wengi ama vijana wengi katika nchi yetu ya Kenya hawajaelewa volunteerism kwa kimombo ni kitu aina gani. Mara nyingi Waafrika na Wakenya hapo ndani wanaielewa kama kazi ambayo si ya kulipwa, lakini kwetu sisi mashirika ambaye wanafanya kazi tukiengage volunteers, tunajua volunteering kwa kimombo tunaita social behavior. Ni tabia ya mtu kwa kuweza kujitolea, whether unajitolea kwa mazingara, kwa mambo ya education ama mambo mengine yoyote ambayo yanafanya community yako iweze kusonga mbele bila kutarajia kulipwa. But sasa tukiangalia kama social behavior, tunapata meaning yake ambayo si the same na ile meaning watu wanajua kwamba ni kazi ambayo si ya kulipwa. Kuna watu wengi ambao wana kazi na wana kazi ambayo yanalipa vizuri, lakini bado wanatengeneza nafasi ya muda wa 1 hour ama 2 hours in a week ama muda wote tu wanaweza pata kuweza kuenda mahali pale kujitolea na kuweza kujenga community yao wasipoangalia kulipwa. Wakati huo unaweza kuta kwamba wana transfer skills, wakati mwingine pia wanafanya kazi ambayo ni ya experience na kazi ambayo wameisomea. But huko kwingine watu wanafikiria kuvolunteer ni wale hawana masomo, wale hawana kazi, wale hawana chochote. Sasa ni kama inajulikana kama kwenda tu pale kuchimbua ama kusweep mtaro fulani na kuweka mahali iwe pasafi, ati sasa hiyo ndio volunteering. Ukiangalia mashirika ambayo wako katika kikundi letu la VIO Society ama kwa kimombo tunaita Volunteer Involving Organization Society Kenya, tuko pale na United Nations Volunteers. Hapo hakuna mtu anaingia bila degree. Huwezi chukuliwa katika UNV kama hauna undergraduate. Sasa hiyo inakuonyesha kwamba si kazi ya wale hawajasoma, si kazi ya wale hawana cha kufanya. Ukiangalia shirika kama VSO ni shirika la kimataifa, it is an international organization. Ukiangalia Kenya Red Cross wanafanya kazi mingi, isipokuwa tu watu wanajua Kenya Red Cross kwa mambo ya disaster. But pia wanafanya kazi nyingi sana ambayo si ya disaster peke yake. So kuna mambo mengi ambayo yanaendelea pale katika volunteering. Alafu pia tunafanya kazi tukishirikiana na State Department for Social Protection. Tukiangalia volunteering, kimombo tunaita volunteering as a pathway to youth employability. Vile volunteer ama kujitolea inatayarisha vijana
kwa mambo ya kazi ama kuandikwa kazi. Tunaangalia contribution yote ya volunteer sector katika kila SDG agenda na katika development agenda ya nchi mzima kama Vision 2030 and all other development agendas za Afrika. Ndubai, nikipata kauli yako kuhusiana na hili, tumekuwa tukiona sana vijana kuna kazi ambayo imetangazwa ya kwamba ipo, kisha unaambiwa uwe na ile experience ya miaka 3, kisha kijana anasema ya kwamba yeye ametoka tu shule hivi majuzi, ataitoa wapi? Unaona ya kwamba hii ni njia moja angalau ya kumweka tayari ya kwamba wakati anapofika ile miaka anahitajika kufanya kazi fulani atakuwa angalau amepata ile experience. No, hiyo ndio inakuwa shinda kubwa kwa Kenya, kwa sababu ukitoka labda umetoka college ama umetoka training yoyote, ukienda unaulizwa lazima uwe umefanya kazi mahali fulani, na hiyo ndio imekuwa shinda kubwa kwa vijana wetu. Ndio kwa sababu ukiulizwa hiyo na umetoka university utakuwa na hiyo experience. Labda tungeangalia sheria zetu tuone vile tunaweza weka mtu yoyote akiwa ametoka college ama ametoka training yoyote au anapewa nafasi, kwa sababu ukiingia uwe employed unakuwa trained. In training hiyo mahali unafanya kazi ndio inakuanga the best training ever. Tunataka tupatie watu vijana wetu nafasi ndio wawe train in training ya mahali umeandikwa, ndio waanze kuchukua hiyo na training ile mzuri iwe inaendelea mzuri. Pia hiyo rafiki yangu amesema tunafanyanga hiyo social responsibility wengi sana, hata watu wako na pesa. Ndio unaona ukienda mahali community unakaa, unafanya hata cleaning ya estate yenu, mahali unaishi, unaenda kwa mahali umeshaliwa kwa village yako, unaanza kuplant, kuencourage watu wapande miti, unajua dhusa ulipwi, lakini unataka kusaidia community. Hiyo ndio tunatakana tuwe. Sisi wote tuwe train kwa hiyo culture. Hatuyachukua hiyo culture kwa Kenya sana. Ukiambia mtu young person ya aingie afanye kazi yoyote bila kulipwa, anaona kama ni madharau. Lakini wengi wanaanzanga hivyo. Kama hii international organization sote zinachukuanga watu through hiyo program ya kuchukua ulipwi, ndio waone vile utaendelea. Na nauliza hawa vijana wetu wachukue hiyo kama inaweza kukuweka uwe unapata experience na unajulikana na employer, anajua caliber yako, anajua skills zako, ndio uweze kupata kazi. Nafikiria hata serikali juzi ilianza hii hiyo program ya kuchukua vijana kutoka university vile internship. That's also a program ya kuobserve watu wengi, kwa sababu unemployment ndio shinda kubwa kwa nchi yetu saa hizi. Lazima tuangalie mbinu zote zile zinaweza saidia tupate employment Kenya yetu. Naam. Yeah. Ningependa sasa turejelee hili swala. Mwaka mmoja tangu serikali ya Kenya Kwanza kuchukua usukani, zimesalia tu siku 2 kisha tutakuwa tunaadhimisha hiyo siku ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano. Na nikikuhusisha Bwana Meshak, ikiwa mtu atakuuliza chini ya alama 10 utaipa serikali ngapi? Na pia ni sekta ipi ambayo unaona ya kwamba wamefanya vyema zaidi, ama ni wapi ambapo unaona ya kwamba wanastahili angalau katika kipindi kijacho mambo yabadilike ama yaimarike kidogo? Nancy, kusema ukweli si rahisi sana kwa mwaka mmoja kuweza kupatia serikali alama kijumla, kwa sababu utakuta kwamba kuna sekta fulani wamefanya vizuri, kuna sekta fulani hawajafanya chochote, na hata katika zile sekta hawajafanya chochote, pengine kuna sababu ambayo kila mtu anaweza kuelewa kwamba hata ingekuwa fulani pengine haingeendelea. Kwa wakati mwingine unakuta kama pale nyuma, tukirudi nyuma kabla Kenya Kwanza government, wakati wa 2020-2021 tumekuwa na janga la kimataifa la COVID. Hapo sasa
hata kama mtu hangefanya kazi mingi katika kwa yale sekta tofauti katika nchi, hauwezi sema kwamba ni kwa sababu ya uzembe. Unaweza kuta kwamba kuna sababu. Lakini sasa turudi katika Kenya Kwanza government for 1 year ambao wamekaa katika ofisi. Vile nimesema, si rahisi sana kuwapatia jumla, but ingekuwa vizuri sana kuweza kuangalia kila sekta na pia tuweze kuwajudge kulingana na yale ahadi waliweka. Wakenya Kwanza walipoingisha serikali ya Kenya Kwanza, ni matarajio gani walikuwa nayo katika sekta gani sana sana? Number one, naona kwamba Wakenya wengi walikuwa wanaona kwamba bei za bidhaa za kutumika kila siku ama cost of living ilikuwa juu, na walitarajia kwamba serikali yeyote, ingekuwa Azimio ama Kenya Kwanza, wangetarajia kwamba serikali yeyote ambayo wataingia katika ushukani wataweza kupunguza gharama za maisha iweze kurudi. Na kwa hivyo tungeweza kuweka swali hapo. Hapa kwenye studio kwenye tumeketi, kuna mtu yeyote angeweza kusema hapa kwamba gharama ya maisha imeweza kurudi? Sidhani kama, kwa sababu gharama ya maisha inamaanisha kwamba yale bidhaa tunatumia kila siku kuweza kujimudu kwa kimaisha, ni yapi imeweza kurudi chini? Sioni, kwa sababu tukiangalia wakati walichukua ushukani na wakati huu, kitu kama sukari imesonga, unga haijarudi, mafuta haijarudi, kwanza imepanda na mambo kama hayo. So tukiangalia kwa mambo ya gharama ya maisha, unaweza sema kwamba hakuna kitu imefanyika kwa ukweli, ingawaje wametuambia mara nyingi kwamba wamepeana mbolea na kwamba tutakuwa na bumper harvest. Sasa hivi tulisha harvest na tumeona kwamba bei ya unga sasa imerudi kwa sababu tumeharvest? Hapana. Kwa hivyo hapo ni zero. Sasa tuweze kuangalia mambo ya masomo. Ukiangalia mambo ya masomo kidogo, kabla hata kuingia kwenye hayo masuala ya masomo, ningependa kupata kauli yake Bwana Ndubai kuhusiana ili swala la gharama ya juu ya maisha. Manake ni jambo ambalo kama ulivyosema, Mkenya ndio jambo la kwanza alikuwa anatarajia kwamba litashughulikiwa. Yes. Serikali ikasema ya kwamba inaweka mikakati ya muda mrefu kama vile kuhakikisha kwamba Kenya inaweza kupata kujikimu yenyewe kwa kupitia kilimo. Unahisi, una imani na hii mikakati ya muda mrefu, ama unahisi tumefanyaje kama taifa kwenye hili swala la gharama ya juu ya maisha? Labda kwanza ningetaka kusema labda hii serikali ya kwanza iambie rajia ni nini inafanyika. Ndio naona karibu cabinet ministers ama PSs, they are the mouthpiece of the serikali, lakini waambie ministry yao ni nini wanafanya ndio gharama iwe chini, ndio maisha yaendelee mzuri. Wasemi hiyo ndio changamoto kubwa sana. Ukiangalia labda kwa hii serikali, labda ni watu wawili, rais na deputy yake, ndio wanaongea kila saa. Wale watu wengine, hiyo team, kwa sababu president na deputy hawezi, sio timu yote. Au wengine cabinet ministers nini wanatakana hawa wanaambia kwa Kenya ni nini inaendelea. Ndio naona wa Kenya wanapika kelele kwa sababu waambiwi ni nini. Serikali inaweza sema tunataka employment, tunafanya ABCD ndio tupate watu wao employed. Tukiangalia gharama si siasa, lakini wengine wakisema una gharama iko juu, watu wanasema ni siasa. Si siasa, ni Wakenya wenyewe wanalia. Mahali yote tunaenda saa hizi hakuna mtu asikii hiyo uchungu ya gharama. Ukienda kwa masomo, education system yetu ni kama sijui ni nini itaendelea ndio irudi vile ilikuwa mbeleni, kwa sababu Kenya in Africa tunakuanga na we are the best skilled in the country in Africa, lakini saa hizi sasa kwa sababu ya gharama ya kuenda university ya kusoma, labda hata hiyo skill tutapoteza hivi karibuni tukikataa kuchunga. Pia ukienda hospitali hakuna aina dawa. Most of the government hospitals, county government hospital, hakuna dawa. Ukienda gharama ya mafuta iko juu sana, na mafuta ndio essential kwa production. Gharama ya mafuta ikipanda, kila kitu inapanda, hata hii unga inapanda, chukari inapanda, kwa sababu production inakuwa juu. Lazima serikali angalie ile mbinu zinaweza leta gharama chini, ndio Wakenya waweze kuwa wanaamini serikali yao. Na Wakenya tuko watu wazuri,
Tukienda kwa siasa tunasikisanga na we trust people haraka sana. Tunafikiria huyo kiongozi amesema hivyo atitimiza. Sasa tukienda implementation yetu ndio iko chini sana. Vile tumesema tutafanya. Na ndio inakuwa shinda yetu. Kama hata hii climate change ulikuwa naye, ilikuwa very well spoken. Lakini hizo document zote hata hakuna rajia anajua ni nini itaendelea after that. Lazima tuchukue hiyo, tuwe rajia wanajua serikali yao inafanya nini, inawasaidia nini, inaendesha gharama ya maisha aje, ndio kila mtu ajue serikali inafanya hivi, tukifanya hivi tutasaidiana. Unajua lazima serikali isaidiwe na raia wao. Huwezi fanya peke yako vile kwa pia. Ikiwa ni gharama ya mahindi, ni farmers who should be encouraged, who should be given support, ndio wa produce enough food stuff. Na hiyo labda Mungu amesaidia ile nyingine, hii mwaka tumepata mvua, unga imepatikana, ndio naona gharama inaenda chini kwa sababu watu wanunui chakula, wako na mahindi kwao nyumbani, wanaenda huko kwa nini kupata. Hiyo ndio imeleta gharama. Sio serikali imefanya hiyo, ni wakulima wenyewe. Mtu amelima chakula yake ndiye anakula kwa shamba yake. Ndio naona gharama imeanza kwenda chini kidogo. Unahisi ya kwamba wakulima hawajawezeshwa kwa njia ya kutosha? I think hawajawezeshwa vile wanatakikana, kwa sababu nchi yetu imekuwa sasa karibu yote semi-desert. Na maji hizo ndamu nasikia serikali ikiongea, hiyo ndio ingesaidia sana. Tuwe na maji ya kulima na kunywa, na hizo ndamu ndio ingesaidia sisi. Hiyo hakuna ile ndaona imetimizwa. Tukiangalia kama northeastern, Meru ama eastern yote, karibu saa hizi imekuwa dry yote. Hatuna ndamu ile inaweza wasaidia watu wawe wanafanya irrigation. Hiyo kitu maji ndio itasaidia sana. Fertilizer ilipeanwa, lakini fertilizer ilipeanwa hakukuwa na maji. If you have no water, utafanya agriculture. Maji ndio muhimu sana, uwe una maji ya kulima ndio tuweze. Hata ukipewa fertilizer, hata wengine walichukua hiyo fertilizer, lakini hakukuwa na bua, so haikusaidia, ilipotea. Unanunua hiyo 2500 3500, unanunua seedlings zako, unanunua mbegu, unapanda ika hiyo sote na hakuna return kwa sababu hakuna bua. Yes. Na Meshak, umezungumzia hili swala la gharama ya juu ya maisha, ukasema ya kwamba unahisi hapo bado kuna tatizo. Ikiwa pengine upate fursa ya kuzungumza na wale ambao ndio wanatoa uamuzi, ni kipi ambacho ungesema kingestahili kufanywa tofauti? Maanake Bwana Ndubai anazungumza kuhusiana na kuwezesha wakulima zaidi. Kwa kauli yako, mahali pale nimeketi, kwangu mimi kuna mambo mawili ningeweza kusema kama ningekuwa advisor wa Kenya Kwanza government, which I'm not. But ningesema hivi, Nancy, wakati wowote umeweza kupandisha gharama ama bei ya petroli, umepandisha bei ya kila kitu. Kwa sababu pale shambani wanatumia tingatinga kulima, tingatinga inatumia mafuta iko juu. Wanatumia tingatinga tena kuchukua mazao kupeleka store. Tingatinga inatumia petroli ambayo iko juu. Tena kutoka store wanatumia tena transport kupeleka pengine kampuni kuweza kuisiaga. Inatumika na petroli ama diesel ambayo bei yake iko juu. Sasa hiyo bei yote inasonga polepole na hii mahindi. Wakifika kampuni wanatumia diesel ama mafuta aina yoyote kuweza kuisiaga, bei ya mafuta iko juu. Hawa wote wanafanya biashara, hakuna mmoja wao ako katika business ya kulisha Wakenya na hapati biashara, hapati faida yake. So wakati wametoa tena katika kampuni kuisiaga, wanapeleka kwa wholesales mpaka retails, mahali Mkenya wa kawaida ataipata. Atapata kama ile bei yote ya mafuta ambayo iko juu imerudi ikajumuika pamoja. Sasa hakuna wakati bei ya unga itarudi chini. So number one, rudisha bei ya mafuta na hii yote itarudi chini. Number two, wakati tunapopewa kama farmers mbolea, for example, mbolea tunapewa, na sidhani, mimi si mwana agriculture ambaye ni professional, but ningeuliza kama Mkenya wa kawaida, utaniambia kwamba our land
is the same kutoka Nyanza mpaka Coast mpaka Mount Kenya na kila mahali. So ukitupatia mbolea, ni wakati gani tuliweza kuangalia, wana agriculture wetu waliweza kuangalia wakaona kwamba shamba ya Dubai na shamba ya Meshak inahitaji mbolea the same, because shamba yake mahali iko ni tofauti kabisa na shamba langu, na ni tofauti pengine na shamba lako, na geographically kila mahali ina kitu inazaa, mazao inatoa na mahali pengine haitoi mazao. So wakati tulipewa mbolea kama nchi ya Kenya, tuliweza kujua kwamba hii mbolea inatumika kila mahali, because ilitolewa tu tukaambiwa kila mtu atapata mbolea, sijui bei rahisi hapa na pale, but hatukuweza kujiuliza kama Wakenya hii mbolea imetoka wapi, na hawa wana agriculture walikuja kwetu lini wakajua mchanga ya kwetu inahitaji mbolea aina gani. Hakuna kitu kama hiyo ilifanyika. So my advice number 2, wakati tunataka hata kama ni mbolea, whether cheap or expensive, tuweze kujua kwanza mbolea gani inatumika Mount Kenya, na mbolea gani inatumika Kwale, na mbolea gani inatumika Migori na pande zingine zozote za Kenya. Kwa hivyo tusipofanya hivyo, tutaleta mbolea kwa kila mtu, na pande moja ya nchi ndio italeta mazao na pande ingine haitaleta mazao, kwa sababu pengine mchanga ya hapo haielewani na hiyo mbolea. So rudisha bei ya fuel, alafu tuweze kujua kwamba mchanga aina gani inahitaji mbolea aina gani, alafu tutapata mazao, Mungu akituletea pia rain. Na tusipongoja sana Mungu atuletee rain, pia serikali waweze kuweka mikakati ambayo tunaweza tumia kama serikali ama kama nchi ya kufanya irrigation, so that one way or another tutakuwa sure kwamba kuna upande wa Kenya hii ambayo italeta mazao ambayo inakaribia kutoshelesha mahitaji ya vyakula ambao Wakenya wanahitaji. Yeah. Bwana Ndubai, tunapoelekea pengine kutamatisha huu mjadala, ni sekta ipi nyingine ambayo unahisi ya kwamba mambo yanazidi kuimarika, ama sekta ambayo unaweza kusema ya kwamba ndio mwaka mmoja bado ni muda mdogo kusema ya kwamba serikali imetekeleza hizi au la? Ni kipi ambacho unahisi wamenoa ama wamepita kwa sana sekta nyingine? Hata hiyo sijui ni sekta gani ile iko mzuri, kwa sababu kienda karibu sekta zote sahi nchi yetu ya economy yetu, kila mtu ako na complain yote. Kuna sekta completely zimekufa. Unajua kutoka corona, hotel industry mpaka saizi haijafunguliwa. Tukiangalia kama hii conference ulikuwa na international conference, tukiangalia kama Nairobi 5-star hotel karibu sijui ni ngapi inoperate saa hizi zimefungwa, hasijafunguliwa. Ukiona sekta zote za economy haziperform vizuri, hata shinda ya serikali kupata hiyo pesa ya revenue itakuwa shinda, kwa sababu watu wafanye vizuri. Lazima serikali iangalie mbinu zote zile zinaweza fungua economy yetu iwe inaendelea mzuri, kwa sababu vile economy kuendelea vizuri, serikali haitapata pesa, haitapata ushuru, na pia employment inaendelea kuenda kupotea. Ukiangalia unemployment saa hizi Kenya iko juu sana. Ukiangalia kama graduate wote wale wanatoka university saa hizi wachache sana wanapata kazi, na hiyo sasa wengine wanaenda wapi? Lazima tuangalie, lazima tuongee tukiwa kama nchi, si uwe uko opposition ama uko kwa serikali. Hiyo shinda tuko naye ni shinda ina affect kila Mkenya. Ukisema gharama ya unga iko juu, ina affect ule yako serikali, ina affect hata ule yako opposition. Lazima tuongee ile vitu inaweza leta development ya Kenya yote. Ndio mwananchi common man, na common man ndiye anaumia sana. Ukiangalia saa hizi kama university education imeenda juu, gharama imeenda juu sana. Hata sijui hawa watu watasomeshwa aje. Minimum iko 90,000, but how many family can afford that? Ni kama tuna affect economy yetu, kama tuna affect skills zetu ile tunakuwa nazo, tunapeleka huko ngambo. Wakenya wengi wanafanya kazi ngambo. Na pia ukiangalia kama saizi nasikia serikali tena inataka kutax hata watu wanafanya kazi outside the country, wanataka kufanya walipe ushuru. Na hata sheria, international sheria inasemanga you cannot be taxed twice
Ukuwa ulilipa ushuru mahali ulikuwa, ukileta hiyo pesa hapa Kenya, utakani uwe unataksiwa tena. Hiyo pia inaweza leta hao watu wanafanya kazi huko wasidemeti pesa yao. Na hiyo pesa foreign exchange hiyo tunapata ndio inasaidia nchi yetu sasa kuwa foreign exchange. So tukikataa kuwa careful, serikali pia itakosa hiyo pesa ilikuwa inapata kwa remittance hao watu wanafanya kazi ng'ambo. Lazima tuangalie hiyo, tusiingie kwa affect hiyo pesa ikatae kukuja Kenya. Naam. Ningependa Bwana Meshak, kauli yako kwa sekunde chache, manake muda umetupa kisogo. Kauli yako ya mwisho kwa kifupi sana. Ningependa kusema kwamba kama nchi tunafaa kuweza kurudi pamoja sasa hivi kama wananchi, tuweze kuangalia kwamba serikali ya Kenya Kwanza imetuelekeza upande gani. Sasa hivi hatufai sasa kuangalia tena Azimio, Kenya Kwanza na mambo kama hayo. Whether ulisupport Kenya Kwanza ama ulisupport Azimio, kama bei ya sukari iko juu, kila mtu anaumia. So tunafaa kurudi tena upande moja kama wananchi, tuweze kujiuliza kwamba promises zile ama ahadi zile tulipewa na Kenya Kwanza ni yapi yametimika, kwa sababu kulikuwa na ahadi za siku 100. Hizo ahadi zimetimika au la? Kama waliweza kusema kwamba tunapoingia serikalini ndani ya siku 100 tutarudisha bei ya gharama ya maisha, hapa imerudi ama haijarudi? Tunafaa kuuliza sisi wote kwa kauli moja, kwa nini haijarudi, bila mtu kusema kwamba mimi hii ni serikali yangu niliipigia kura, sasa siwezi uliza kama wanaendelea vizuri au la. Tunafaa kuangalia ahadi zile walitupatia kwa mambo ya health, kwa sababu a healthy nation ndio itaweza kufanya kazi na kuzalisha. Wakati ule waliweza kupeana ahadi kama NHIF, kwa bima ya NHIF kwa kila Mkenya, wale hawana mapato na mambo kama hayo. Sasa hivi position ni gani kwa mambo ya elimu na mambo mengine yote? So wananchi tuweze kurudi upande moja, tuweze kukagua serikali pamoja bila kuangalia kwamba mimi nilipigia Kenya Kwanza kura, sasa siwezi kuuliza kama wanaelekea vibaya. Ndubai, sitaondoka kabla ya sisi kuzungumzia changamoto ambazo serikali pia wakati ambapo ilikuwa ikitekeleza kazi ilikumbana nazo. Baada ya rais kuapishwa, kukawa na maandamano ambayo yaliathiri uchumi kwa njia kubwa, na sasa hivi kunao mazungumzo ambayo yanaendelea pale Bomas, yale ya maridhiano baina ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Wito wako ni upi wakati ambapo mazungumzo yenyewe yanaendelea kwa wale ambao wanahusika? I think Wakenya wote tunataka peace na unity ya nchi. Kwa sababu nchi ikiwa it's not peaceful, it's not united, maneno yaendelee mzuri. Lazima serikali iongee na watu opposition, na si opposition peke yake. Kuna other sectors, kuna hata makanisa, kuna political parties zingine sinatikana tuwe included. Ndio tukua tunaongea kama ni wa Kenya. Unajua tunaweza enda kwa hii dialogo wanaendelea na kesho wengine watokee waseme we are not consulted, kwa sababu interest ya nchi yote lazima iwe considered. Wa Kenya tunataka peace, tunataka unity, na hii unity inaletwa na kuongea vile tunaongea. Usiongee kwa sababu uko opposition ama uko serikali, unaongea ile kitu inaweza saidia nchi yetu, ile inaweza leta unity, ile inaweza leta maendeleo. Hiyo ndio kitu Wakenya wanaangalia. Na ukiangalia saizi hata ukienda mahali yoyote wanasema tuliambiwa itakuwa hivi, itakuwa hivyo. Now they trusted. Maisha walikuwa wanaona maisha itachange hiyo, lakini waone hiyo change ya maisha. Sasa ndio watu wanaanza kujiuliza tena, nini iliendelea, nini itaendelea miaka ingine ine na mabaki. Hiyo ndio question kubwa iko na Wakenya, waangalie vile wanaweza saidiwa, kwa sababu watu wamefinywa sana. Watu wako kona mbaya, ile tunasemanga ni kona mbaya sana. Lazima tuangalie vile tutasaidika. Na mnakuona Bwana Meshak, ungependa kuchangia hili swala la mazungumzo ya maridhiano? Asante sana Nancy. Kwa mazungumzo ambayo yanaendelea pale Bomas, kwangu mimi sitarajii makubwa sana yaweze kutoka pale, lakini kuna mahali tu kuna changamoto kidogo kwangu mimi nikiangalia kwamba wakati huu sasa tunaona vikundi vingi ambao wanakuja mbele kuweza kudai ama kusema kwamba wana mengi ya kuweza kuchangia.
ila wakati hatukuwa tumefikia hapo, walikuwa Kenya hii wakanyamaza, hawakuwa na shida yoyote. Mbona sasa wana mingi ya kuweza kuchangia? Hapo ndio niko na tatizo kidogo, kwa sababu wakati ule ni kikundi la Azimio walisema kwamba wana shida na wangetaka kuweza kuongea, na kuna shida hapa na pale, waka mention a few things, wakasema kwamba kujeni on the table tuweze kuongea. Hao wengine wote walikuwa Kenya hii na waliweza kunyamaza, ni kana kwamba hawakuwa na chochote cha kuchangia na hakuna shida yoyote waliona. Alafu wakati watu wamefika katika meza, sasa kila mtu tena anajifanya akona mengi sana ya kuweza. Hapo ndio niko na tatizo kidogo. Yes. Niko na dakika moja iliyosalia, nitakupa. Wacha nianze hiyo. Hiyo kitu wa Kenya tukipika kura tunatayaria hiyo serikali ama watu wameingia kwa vitu watafanya vile walitimiza. Ndio naona saa ile tumemaliza kura, watu wengi wanakimya, waongojee waone vile kunaendelea. Na serikali pia inaambia watu nipatie time, nifanyie nyinyi kazi vile li promise. Hiyo ndio naona watu wengi wakutokea, waangalie, wasiingie tumepika kura tuanze kupikana. Lakini saa hiyo watu wengi wako na issues wanaweza saidia, kwa sababu we all contribute something to help our country. Unajua ukiambiwa hiyo issue yako sio muhimu na hii yangu si muhimu, then ni anani muhimu? Lazima sisi wa Kenya tuongee kama wa Kenya, sekta zote, kwa sababu ukiangalia economy za hizi sekta zote zinatakana ziwe zina represented, ndio tuweze kufanya tukiendelea from hapo tunaenda wapi na tumetoka wapi, kwa sababu sasa kuna comparison already, tumetoka wapi na tunaenda wapi, hii mwaka moja imefanyika nini? Yes. Meshak, mwisho kabisa, Rais Ruto alipoapishwa alisema ya kwamba jukumu lake la kwanza pia litakuwa kuhakikisha kwamba anaunganisha Wakenya, ikizingatiwa kwamba kulikuwa na hii asilimia iliyompigia kura, nyingine haikumpigia kura. Unahisi amefikia wapi sasa hivi? Kwa mambo ya rais kuweza kuunganisha Wakenya, upande huo naweza mpatia 4 kati ya 1 na 10 nitampatia 4. Kwa sababu unapotaka sana kuunganisha Wakenya, lazima ujue kwamba hata rais mwenyewe anajua kwamba Wakenya are very ethnicized groups. So wakati unapochukua zile sehemu za kazi katika serikali cha kiwango cha juu kuweza kupatia upande mmoja wa nchi, wengine wale hata unapowahudumia bado hawatajihisi kwamba wako ndani ya serikali yako. So hapo nitampatia 4 kati ya 1 na 10. Ndubai, bila mengi wewe utampa ngapi? Unajua nchi tuko 42 communities ama tribes. Saa ile rais anafanya appointment ama employment, zinatakana siangalie the face of Kenya. Nafikiria haiyakuwa hivyo. Ndio nasikia complaint mingi when employment up appointment imetoka, wa Kenya they are not happy, they are not being considered. Yes. Tutazungumzia hayo zaidi, na washukuru sana kwa muda wenyu. Mtazamaji amekuwa ni Meshak Odede ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa mashirika ya kazi ya kujitolea humu nchini, na vile Peter Ndubai ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha DP. Kufikia hapo sina la ziada, lakini mtazamaji, kabla ya kuondoka, ningependa kupeleka moja kwa moja katika makao makuu ya CBK ambapo Rais William Ruto leo hii anazindua mfumo mpya wa mauzo ya hati za thamani CBK, na hivyo basi hebu tuelekee pale tumsikize anachosema. And engage with opportunities in shores far away. Vasco da Gama and those other people are a case in point. Arguably, dhows were the earliest technologies of globalization. It is therefore fit that today the irrepressible go-getting to set out in dhows in search of opportunity has been invoked in an era of high-tech automation and digitization, and now finds expression in the form of products that shall radically transform the way investment in treasury bills and government bonds are undertaken and managed. Account opening, bidding, purchase, and sale in the secondary market are now conducted through a digital platform going forward. I applaud the vision that imagined and developed the Central Securities Depository DAO
to facilitate secure trading in Kenyan government securities in local, regional, and international financial markets. The electronic system domiciled in the Central Bank of Kenya facilitates centralized custody of these securities and secures updating of the status of transactions relating to them. The transformation lies in fact that the new system delivers convenience, efficiency, and speed without compromising security and has enhanced security and transparency overall. With this new innovation, investors no longer need to physically visit central bank's head or branch offices to undergo the manual process of opening CSD accounts, which previously took 14 days and involved laborious manual transactions. The makers, operators, and users of the DAO from antiquity to our generation are united by one philosophy: the recognition that money is impatient and opportunities in the financial markets wait for no one. By retiring manual processes and providing digital platforms, the DAO allows investors to transact electronically at any time from anywhere in a matter of a few minutes. I think we've been told here how long it takes. The CSD Investors portal and mobile application have also delivered inclusion by opening up access to the securities market to everyone, regardless of their status, including many of whom the requirement of physical travel and manual transactions presented significant barriers. Just like the Hustler Fund, automation of services through digital platforms is firmly aligned with our commitment to expand opportunities for Kenyans in their millions. The transformation is already underway, and the central bank is now opening, I am told, 250 new CSD accounts daily. Before, it used to open 100 accounts monthly. In the first month of its operation, I'm told it is 3 weeks and a bit, 6,366 new accounts have been opened. A strong response from Kenyans has made a robust system, and the stage is set for record-breaking activities. The DAO is therefore a powerful incentive for Kenyans at all stages of our socioeconomic pyramid to enhance their wealth creation capabilities and engagements. The DAO, DCSD DAO for that matter, also strengthened the CBK's capacity to implement its mandate and enhancing its working relationship with the banking and financial institutions. Its responsibility to maintain the robustness, integrity, efficiency, and competitiveness of Kenya's financial ecosystem has received a major boost through the refinement, together with the resultant benefits of price stability, a coherent and effective monetary policy implementation framework, and enhanced stability of the financial system. Similarly, these innovative improvements have brought the benefits of transparency accountability to the government by automating the auction of treasury bills and treasury bonds. I think the framers and the leadership of Central Bank have done a commendable job. Tuwapige makofi jameni. I think we saw from the presentation here that this whole ecosystem will now be available on a digital platform, and we can all view it from where we will be, and you can be able to make decisions faster, much more accurately, and in a manner that leverages and gives everybody advantage to make the best decisions, because you will be armed with the most and the best available information
for you to make the decisions for investment. To single out what we are launching today has done, in my opinion, three very important things. Number one, we now reduce the opening of accounts, CSD accounts for that matter, from 14 days to a few minutes. I'm told 5 minutes. That is transformative. It has also given us an opportunity to digitize the whole of this space and to have a web-based, app-enabled mechanism of engaging with the whole space of our financial market, especially on the trading of treasury bills and treasury bonds. And it has also introduced a big component of transparency and opening up the space for many people to participate. The benefits of true transformation are numerous and varied and extend far and wide. The beneficiaries of the revolution launched through the CBK's CSDAO are only beginning to be recognized. Like the maps, treasure, and knowledge of opportunities in distant lands that the DAOs returned with those days, the full reach of the vision behind this transformation will be revealed in days to come. And I look forward to it, Governor and your team. Let me also give you some feedback. You know, I have listened to the whole of this transaction. We had a conversation today in the morning, and I have a bit of feedback, which I am sure will enrich your thinking going into the future. I know, for example, that there is a requirement for one to have a bank account in Kenya. And on this, I am speaking to many Kenyans who do not have a bank account. I'm also speaking to many Kenyans in the diaspora, speaking for many Kenyans who are in the diaspora who may not necessarily have a Kenyan bank account. My advice and feedback to the team is that you need to make it possible for Kenyans who do not have a bank account but have an M-Pesa account to also participate in this space. I also want to ask the team to look at the possibility of Kenyans in the diaspora who may not necessarily have a Kenyan bank account to use their Visa or MasterCard or credit card accounts to be able to also participate in the purchase of government securities. This will expand the scope of participants. It will democratize this space even further and make it possible for a bigger majority of Kenyans and investors from both local and in the international space to participate in this endeavor. The concern, of course, is usually KYC. But I think, speaking from where I am and with the experience of the Financial Inclusion Fund, commonly known as the Hustler Fund, I think the KYC provided by telcos is solid enough for it to be relied upon as a mechanism of knowing who these people are. I also believe very strongly that credit card agencies have sufficient KYC information for us to be able to rely on them to facilitate this process. That is my feedback number one. Feedback number two.
I know at the moment we are working on bonds and treasury bills, 100,000 and 50,000. I think there is space again to democratize that space better. There is a case that I want to make for the people who do not necessarily want to work on 50,000. And I'm making a case for what we wanted to do with Emakiba before. The Emakiba did not go very far because it had many challenges. I am persuaded that it is possible for us to reduce the denomination. And I want the team to work on what is this denomination that can democratize that space so that the person you told us here, there is a person in Moyale. There was a reference to Moyale by somebody here. I suspect that that person in Moyale may not necessarily have the 50,000, but they could be having 5,000. And because there is no requirement now for them to travel to Nairobi and they can transact on their phone, there is absolutely no reason why we cannot facilitate that person in Moyale or indeed in any part of Kenya to have a transaction of 5,000. So again, we need a bit of democratizing that space and reducing the denomination of the available instruments, not necessarily in the region of 50,000 or 100,000, but I think the team should be able, Governor Thuge, to democratize that space. And I have seen how we lock out many people sometimes by working with big numbers. And let me give you an example. Just in the city of Nairobi, we have 2.1 million people who have borrowed from the Hustler Fund. 2.1 million people. And in Nairobi alone, we have lent something like 5.7 billion to very small people. In Nairobi alone. Nationally, we've lent about 35 billion. In a record 8-9 months, right? So if anybody underestimated the people in the small economy, as you may want to call it, you have to think again. And we have about 7 million people regular borrowing and paying in that space. We need to open up space for those people who are borrowing to also buy government paper. I don't know whether we still call it government paper now or the paper is out, you know. So to buy government security, right? So and I have one other reason why I am pushing for these people. It is completely undemocratic for us who are in this space that one person has the opportunity to buy and to get 10% as they invest. And then another person can only invest and get 2%. Because that's what majority of the people with 5,000, 10,000 get 2-3% from their savings. And yet, in the same space, we have those of us who have a bit more money and we are getting 10-12% from government security. I think we need to make it possible for even the person who is currently being paid 2-3% to also move their fortunes to the space of 9-10%. I think it's
only fair. And it's not too much to ask, is it? I don't think so. So again, that's the reason why I think we need to democratize that space. And finally, one more feedback. And I hope I'm not going to torpedo the whole thing. It's only that I have to speak to the people who cannot make it to this forum. You know, there are so many people who cannot make it here, but they have hired me. So I am here to represent them. You know, many of them cannot come past the watchman at the gate. So we also need to, you need to think about the redemption mechanism. You know, I know we have the journey on how you can redeem your investment in this space. You need to democratize that also so that the smaller investors in that space can have much more flexible terms of redeeming their investment without the challenge that we experienced initially with Emakiba, that some of the people who invested in Emakiba ended up with, whenever they made certain decisions, they got less money than they had invested. We need to avoid that kind of thing. So we have to think, and I am happy that Luz and team have told us that they are seized of that particular reality, and they are going to make some provisions or some decisions on making sure that that happens, and that we can carry as many people as possible along. It is the journey that we have undertaken, that we need to democratize opportunity, whether it is employment, whether it is business, whether it is access to credit, whether it is access to being able to participate in government securities. We must be as inclusive as is practically possible, because that is the only way we can move together, and we can leverage on all our capacities, and we can leverage on every citizen of the Republic of Kenya to participate in baking a bigger cake for us to be able to enjoy together. Finally, let me undertake that we will continue to work with all the agencies in this financial space to make sure that we do not slip into spaces that will not add value to our progress. We will continue to do what we must do to keep inflation in check, to deploy whatever resources we can to make sure that we manage the cost of living, we manage the cost of food, and I am very happy that the interventions we have put in place are actually responding. We had an inflation rate of about 9.3 or thereabout. It's now down to 6.7. It is our intention to continue doing the interventions that will continue to take it down so that it is in line with our commitments, both to our budget and also all the other spaces that are there. And we will continue to make the right decisions, and we are leveraging on technology. Maybe just to give you an idea, is that we leverage on technology to give us the data on farmers. For the first time, we distributed fertilizer using technology. Every farmer was on a technology platform to be able to access their fertilizer, and it has helped us to make it efficient, to eliminate brokers, to remove crooks, to remove middlemen that were creating unnecessary confusion, and that is why we have been able
to manage the cost of fertilizer that is come down significantly from 6,000 plus to now about 2,500. I want to commit that we shall continue in making sure that there are interventions that would help us in that space. Never mind the chronic propagandists and those people who believe in voodoo, because they are telling us that, I don't know, there was some 30,000 tons of, I don't know, fertilizer from where. I want to tell you, we have deployed about 280,000 tons of fertilizer, about 4.5 million bags by now. And prudently, using data, using technology, we have delivered fertilizer efficiently. And we have used science. We did a survey of all our soils, and we have distributed fertilizer that is scientifically tailored for all the soils in the various regions and for the different groups in the different regions using science, not voodoo. So those who are telling us that we have sold, I don't know, sand, or is it soils? I don't know, they have sold what? It's because they believe in voodoo, we believe in science. There are two different areas. And we will continue to make sure that we use data, we use technology, we use science to continue to deal with the challenges of making sure that we manage inflation. I am very proud that we are moving in this direction, and Governor, I encourage you and your team. You have our support, and the feedback I have given you, I will come back in a month. I have an undertaking from Lusa. Where is he? I thought I saw him here. I have an undertaking from that man there that you will incorporate the feedback I have given you from the hustlers so that they too can participate in this very important exercise, and they can make their contribution and enjoy the benefits that come from trading and doing business with the government of Kenya, especially in this securities space. I want to also encourage the CMA. I see the CMA people here, and the NSC. I saw them speak around this issue. There is a lot that can be done in that space, and I am not seeing movement in that space, especially on the issues that we discussed when I came to Nairobi Securities Exchange. I know I have a part to keep, and that is to deliver some government companies for sale. I am working on it, but there is some homework also you need to work on. If you need feedback from me, I will write them down and send it to you, so that you can work on it, because building Kenya is a collective effort, and everybody must pull their weight so that we can take this forward. Thank you very much, good people. I now declare the DAO CSD officially launched. Congratulations. Excellency the President. Thank you very much, Your Excellency. And if you are paying